Father Kelvin Ugwu, tag Father Angelo Unegbu, tag Father Gonokwa ọzọ, chetanu m afa ha, chetanu m afa kele the other father, chetanu m afa ha gasị, kele afa the other father now, Father Kelvin Ugwu, Father Angelo Unegbu, kele afa the other one. Then no comment, chetanu m afa the other father now, kele afa the other father, tag them, share this video, click on like and love. Now, the preaching and the teaching is reality. Look, let me tell you, you must not like me. As a matter of fact, mmadụ sị hi ezugo again go a follower. That thing we go see eme na ahụ. If that thing ji eme na ahụ somehow na again go nya as a follower. Because na today na mu kwuru ife all like it. You other go. What of echi niile nkuna kwa band azụ kedu ife ya eme. You other go. Echi niile kita I nwere ike follow him because of na ife ahụ nkụrụ tata na Father Ebube Dike. Father Ebube Dike. Yeah? Nwere so many of them. Meanwhile ka nkedegodu ndị anụ bụ ụzọ. Ka Osisi Chukwu nna Mane, Ogbonna Paul, Chinaza Aligweke, youngest mesh. I greet you people. So therefore, Ezugo, you have just gained a follower today. Hey, Asemo gono de fa. Yeah? What of chini neketa? Mpupu ifo nya like it. Keni ife yeme. Maka mande Ezugo na ekwu. Obiam na onu nkwuo. You got to go. Obiam na onu nkwuo. And the na-ekwu ye, I don't care what you feel like, provided na na-ekwu eziokwu. You got to go. Provided na na-ekwu eziokwu, because na okwu a na-asa anya ọkwọnụ mmadụ ya ekwu ye. Okwu a na-asa anya ọkwọ mmadụ ya ekwu, mmadụ ekwuhozie dị okwu anọrụ. Click on like and love. Ka mnegodu mmadụ na share go broadcast ya. Only 2 people share go broadcast. Odo mma now. You got to go. Ekene Chief mmadụ, I greet you. Gochukwu, I greet you. Mmadụ 5 we react go to this video, and the mmadụ ebu share go here. Odo mma now. You got to go. Meanwhile, and we go 7 comments here. Let us even assume that those 7 people share go this video. Oh yeah, 7 share here. You got to go. It's not even up to 6 like or 6 reaction. This thing I help programmer. Or help programmer. But as a matter of fact, Nyane discourage me the live broadcast. You other go, because email live broadcast, you want to talk to as many people as possible live here. And just like into Zuekubumbo, na ibushi program of, if you want to join us, you can join us. Like Ichi join aye, you can join us. Oga mmeru video mmelu maka Father Kelvin Ugwu. You see. Now, Father, drop a comment, and that comment, I want to see that comment. I want to see that comment. I want to see that comment. The Father drop. I want to see that comment. Can go for a reason. Also, is it Father Sele? Share this video. Share this video. Father Sele, please, if you are for the Christian community and not content, you won't be bringing all this critique of Christianity into this space. Please, Father, with all due respect, Father and pastor name. I want us to be clear here. Alunde Father nande ukochuku nande pastor name. You want to go? All so sad that people like us who are neither priest nor pastor nor even evangelist attached to my name will be here
trying to talk our people, doing the real evangelism. What we are doing is real evangelism. Okwu akarigo ide quote Bible morning, day and night. Ogwana no keta akarigo ogo ide quote Bible morning, day and night. Because na ekwensu eyiri na akwa ọcha na kponu n'ụka. Ekwensu na use the people on at the altar more when it is evangelizing the church. Yes, people who are now wearing akwa ọcha, ndị yi akwa ọcha, ndị yi akwa bishop, ndị kpọrọ sutu na ndị kpọrọ tai, wuzi n'ime ha ka ekwensu nọzi na nke ikpeazụ a wee na manifest, wee nyelu Matthias fa aka, wee na-epushu their message ka o wee na-aga, ka Matthias ha wee na-asị na ha akwụkwọrọ ekwu, na ha akwụkwọrọ ekwu, na ha akwụkwọrọ ekwu. Ịghọtago? So people like us, why they message the real evangelism of engaging those people. Okwu akarigo is ozioma equal to Bible. I adakwa equal to Bible. Man ebe okwu anoketa awu, we need to be telling people the reality of ife ano na Bible. Ha na afuzie ebe ọ na-eme. Ịghọtago? Ekele ọlụ eke. Ịghọtago? So I can't sit here enedo m anya asị m na ọwụrụ na ife na ebe emewo na na-ekwu maka na mụ nọ for the church. I should ignore Father Kelvin Ugwu, make onwe an instrument for devil to be using him right from the altar, to be helping and supporting the message of Matthias. Yeah? You want me to keep quiet? Tell me what is different from Father Kelvin, Father Ugwu, Father Ugwu, and the Matthias. One single thing do different from them. I want you to tell me. You people forget that these people are tools that devil is using right from the altar to confuse people and deceive people, all in the name of covering up a doctrine. Mammon or Nena formulated that doctrine. So when you say, if you are for the church, among non yelunde father, yelundo kochuku, yelunde pastor, yelunde bishop, aka we uchiwa alu ikuriku, hane mezi, ụfọdụ n'ime ha na-emezi alụ a hazi ezo, ha na-emezi alụ a na-emepụta ya emepụta. Na-emepụtazi ya emepụta. That na-ememe crusade, mecha crusade. Yeah? Okay. As the thank God, Austin, I will help you so that you stop listening to my shouting. Blocked immediately. You gotta go. Another person is and shout. You can drop a comment. You must not be here. That is who Ugwu is. You must not be here. You gotta go. So tell me why somebody will a reverend father. Yes, we challenge with the crusade, evangelism, outreach, evangelism could be jeme na Enugu. That over 1 million people, or how many million people gathered at that stadium, that place, or come on, those people, no quarrels, just no full quarrels, just crana, or jail of mili, just don't know the way of face the wine. Eh? No, jail. Is it better? Is it not better than those people in a gathering? I want to understand. What is exactly the problem? Okay, they keep talking about one of the things we do. One of the things we do. I don't like it when I say evil. Father from the point of Mama Father. I don't like it. I don't like it. Because as far as I'm concerned, na Matthias na Kelvin Ugwu, let me remove Father. Na Matthias and Mr. Kelvin Ugwu, Mr. Kelvin Ugwu, Mr. Ebubedike, and the Mr. Angelo Unebu. When if teach from them and Matthias, their teachings are the same, their preachings are the same. There is no difference. On an Reverend Father, on Yamulo, on an Father, judging by the message of reality, I make it. Yeah? Always say, mention one thing you prayed for or prayed against in that crusade that is not linked to bad governance. Mention one. Just one. So,
If there is no reason to pray anymore, why the church in Jamaica not there? Have you seen why I just said earlier on that there is no difference between him and Matthias? If there is no reason to pray anymore, can you need? Can you fetch church there by him? Can you find a church again? And a majority can you find a church? Virgin Maria there so if a reverend father can tell you that now all those things in a jar you no ka na government will keep me no na government may then we don't need for church to be there. If a reverend father can say that, tell me what is difference between him and Matthias. Tell me one. And the fact that these people they were based on the bitterness maybe evangelist Bukobino. Now, Kelife, the ministry of evangelist Bukobi is even all about. Tell me, Kelife do all about that you cannot find in Father Bubemonso adoration ground or ministry. That you cannot find in Okunerere adoration ground. That you cannot find in Fadambaka adoration ground. That you cannot find in Kilafa this Reverend Father in a Genobi, and so many of them Mweshal adoration ministry. Tell me exactly, is it prophecy? So these fathers are they any prophecy? Is it deliverance? So these fathers are they deliverance? Is it healing? So are they healing, testimony of healing from this Reverend Father Simpolo? Tell me what is so different from the ministry of Evangelist Bukobi and this Reverend Father Simpolo, apart from the fact that those Reverend Fathers were ordained at Evangelist Bukobi are ordained as a Reverend Father. What is it that God can do in Father Mbaka adoration ground that he cannot do in the Evangelist Bukobi ministry? Tell me what that same God can do in a Bubemonso adoration ground that he cannot do in Evangelist Bukobi ministry. Tell me what that same God can do in Okunerere ground that he cannot do here. So can you tell me why they are turning to bitter souls simply because Evangelist Bukobi ministry grow beyond their comprehension? So if he is telling you they suppose to go again at that ground, can you one good reason can you ijere yo eba government government the money need he is indirectly telling all the people in Ghana all this adoration and even church. What do we go to church to go and do? Is church a social gathering? Church or club or sports center or cinema house can you na church if not to go and worship God, pray to God. In that prayer, my prayer point is different from your prayer point. Yes, my prayer point is different from your prayer point. Because if he are that, thank you very much. If Ebuka submit to the Catholic Church control, you will see those guys will leave him alone. They are not happy that he's doing what they can do. Thank you very much. That is exactly because not submit to Catholic control. That makes him different. Now, it is now turning them into bitter souls. I want you people to tag Mr. Kelvin Ugwu here. Yes, tag Mr. Kelvin Ugwu. Let that man come here. He doesn't deserve any respect. The only reason why I respect him is because he's a man of God. Now, if he's telling us that, if he's trying now to tell us that there is no God anywhere, because by saying that government is the people supposed to what it means is that he is taking the position of God and giving to government, which comprise men, people. So now
the same God that made respect, he has taken the glory of that God away. So can even na posirienu? They want to go. Can even na posirienu father now? No, how's the father called? If I Mister, you want to go? If I Mister Kelvin Ugwu, yeah. If you know jealousy and apomase, actually be a man that has done something that even a million of them have not done. As Catholic priests have to so use a less to the church, they have never contributed anything significant to the church. Their call to ministry is zero. Yes, their call to ministry is zero. Is zero. Church. Apart from church, he dem ho febe na enyefa nni ha na eri nni. All church na enyeju ha afọ. O ji eme ha pụta ha na ekwueri. All church na enyeju ha afọ. Maka ọ na emechi utufo since he knows about the message of reality. Ọ na mana the reality wo na chi utufo iyiri akwakwado pụọ na ilo ntu ụmụ dimkpa ndị ọzọ ji apụ. Je chuo ego. He will not have time to come and be trying to teach us what reality is all about. Abi, he is not following part of reality message in Matthias that says that maka aja aja na ebute ọnụ mmanụ. Kelebe Kelvin na-eme aka aja aja. Aka aja aja awụ congregation ndụ ka anyị ka o ji emere aka aja aja. Is that still part of reality message? I'm asking. Thank you very much, young man. All government yade enye communion. You gotta go. And what is even the significance of that communion? I'm asking. Can you say that communion signify? What is the reality of taking that communion? Let us ask Pastor Mr. Kelvin Ugwu, who will always bless the communion. The reality of the communion is that if we should go by reality, the reality of that communion, it is not bread. The bread, wine, obala Christ. Yes, it is not bread, achisha. The reality of that wine is not that no obala Christ. Yes, that is the truth. It is through spirituality. Ka ejisi wee gozie achisha ahụ o wee ghọọ ahụ Christ. Wee gozie wine ahụ o wee ghọọ ọbara Kristi. So how can you come as a reverend father to come and tell us about reality? If you are talking about reality, it means you are overlooking spirituality completely. Now, without spirituality, can you distinguish each way away from a man like me? What makes you different from me if not that spirituality? Can you even equal to the task and qualify mass? Manama do mass. Or no, I'm blue Bible be mass. Na nkwo onye nwanyị na onye elu no ọnụ m ọgbachiri ka m kwurie. Ọnụ m ọgbachiri ka m kwuru onye nwanyị na onye elu no na onye kwara gị o. Ọnụ m ọgbachiri. Ọnụ m adanụ m ogbi ka m kwurie. So can you tell me the reality in all these things in na-ekwu? Apụta na ikwugheri agbara ngụ na ife ndị a na-eme ewu iji iwe oke wee sunye ụlọ ọkụ. For the sake of evangelist Ebuka Obi, they are now attacking Christianity as a body because na famaro ka esi wee channel their grievances to him personal. So they first have to come after that spirituality part of message here. You want to go? Without knowing that coming after it means coming after what the church believes in. What is the significance and the reality part of that mass? An ordained priest, mass. Can you tell me? We are talking about reality now. Eh? What is the reality effect of confession? Tell me. In the reality, why will I go to my fellow man, Jesukelana, or police?
Let's talk about reality now. Let's talk about reality. Yeah? Ijeku Mr. Kelvin, Ijeku sepulu anananke na ngwe Father akwarumiko. Owuchukwu okweta okudu na chukwudo. Can you tell me what is the reality? What is the reality in going to tell Mr. Kelvin na ikwariko ni zuru ohi na itorase? Tell me. Since we should now as Christians look at Ifechukwu as a reality and not spiritual anymore. Because the concept of that confession, everything is spiritual. As in Dokaiwu, we are spiritual. Yes, everything I need, even tell me why an old man, Dokaiwu, do 65 years, Mr. Kelvin, Mama who know the Nasir, Father, good morning, Father, good afternoon. Onyamulowo. Onyamulowo. Emeka defu okuchukwu kpọọ ọkụ ebe a chọọ m ime onye ewu Chineke kpọọ ọkụ ọkụ ya akpọghọ oye rostu etu esi eme kirishi nya ọkụ ya akpọghọ oye rostu etu a esi eme kirishi ụmụ efulefu ichere nsogbu na ndị na-abịa alachafa dike anụ ọfịa ichere nsogbu na ndị na-eji alachafa dike ma ndị na-eji alacha ụkọchukwu ike ewu you are biting more than you can chew mgbu oge ebe a anụmanụ ịghọtaghị ife a na-agwa he's talking about reality here. Anyị na-ekwu okwu ife mmụọ asị ndị ụka. He's not talking about reality. So let us assess that reality very well. Can you tell me the reality in a man of 75 years if nwa do 42 years na-akpọ Father? In the reality ọnyamụrụ in the reality ọ ya mụta nwunye dụka ana m ajụkwa ajụjụ na-ajụ na asa m ọ pụwụrụ na ma kedu ife reality mean to self ọ pụwụrụ na reality a eminu na another thing. All this message niile ha na-ebupụta ahụ simply to confront ministry of evangelism Obi. All the testimonies na-apụta ebe a o chefuo na in their favorite priest ha na worship na-ebu n'elu na ha ncha niile na-eme gbadokwa ife ha na-eme na nke Ebuka Obi. Reality, the state of things as they actually exist, as opposed to an idealistic or national idea of them. So let us say the state of things as they actually exist. And Father Kelvin Ugwu is teaching us reality in place of spirituality. The church believe in. Can you tell me the state of things as they exist? Only 75 years here, the actual state of things at issue exists. Father Kelvin, Mr. Kelvin, only do 75 years. Ana majụ ajụjụ. O nwere ike ịmụta onye do 75 years. O nwere ike ịmụta onye do 50 years. So why are you teaching us the reality? Ebe a na-eme ife Chukwu, ị na-agwa anyị reality of things that we should hope for government. Kedu ife eji wee chiwu Fada? Ebe eji wee chiwu Fada? Kedu ife eji wee dechie Fada? Ebe mana we don't really have any reason or need to go to church in the first place. Why did you wait devote to your entire life? A lot of my mama and my papa say I must become a priest. Her father just to get back to the society for pushing them contrary to if actually they will decide to come all out with different messages against the church. They will be so bitter against the church. They will design a message to come after the church that took away their dream as umuwoke. Yes. So kiwe zanne Father. So kiwe zanna Father. Iweje wulumwa we force woye. We bia we isi no ye enye entire life here to the church. Echinine or rise there against the church in vengeance.
or show go take a vengeance on the church because we deny everything. Ụfọdụ n'ime ha nwere dream ewu bankers, ụfọdụ n'ime ha nwere dream ewu agboro na moto park sef, ụfọdụ n'ime ha wuo ohi ka ha chọrọ idezu ịghọtago, ụfọdụ n'ime ha wuo mekanik, ụfọdụ ụlọ ama ka ha chọrọ ịda agba, ụfọdụ wuru ndị ntọ ka ha chọrọ ewu, ụfọdụ n'ime ha chọọ ịda azụ afịa iwe jepịrị onye ahụ wee fọsụ wee gwe na oyichi fada ijezie kuchie ya na seminarị ọ nọ ebe a nọchasị ebe a shie fada pụta o wee kuru mmiri nwunye iwe kwuo na ya kpuchiriri ya ihu. And why church ya eji wee nwee something like ichi fada for the mere fact that na church nwere that provision deny everything about okorobiahood na church ya anụ nwee for ha device ya nkreka message ya o kwetara na Chukwudo, o kwetara na Bible ebe Bible say that with faith they are mountain move o kwetara n'ife description na-ekwu wee na-akụziri iwu message of reality. Ana m ajụ ajụjụ, part of reality wụ ya adọ nọrọ church ya dey take care of you. Part of reality o kwuru na nwoke ya adọ nọrọ ka ngwọrọ a na-enye ya enye ọ na-eri. Is that part of reality message? Na nwoke ya akụ na dimkpa mmadụ na ndụ kwuka ekeresi bụrụ ntị ịbụba ka Kelvin bụrụ anya ọkpọrọkpọ ka Kelvin ya sukelu nnaana ọ wụrụ nnọọ congregation ya dị enye ife ọ ya dị eri or part of reality. Part of reality wụ na Matthias, part of reality message Matthias is that na aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ meaning na ihe enwe ife ị na-alụ as Mr. Kelvin kere aka ọlụgụ keru na bank ị na-alụ keru nọmba shop wụ na nkwọ ọwụ nọ na trade fair ka ị na-azụ afịa keru ọwụ na aka ọlụ ka ị mụrụ keru ife ị na-alụ achọrọ m inye gị ọlụ ka ị bịa lụọrụ m ọlụ. This is part of reality message. Matthias, in case if you don't, you cannot pick one and leave the other one. And you Bible say go etinye na etinye ewopu na ewopu. Na duka ị na-etinye etinye ka a na-etinye na ndụ, na duka ị na-ewopu ewopu ka a na-ewopu na ndụ. So what it means is that the Bible remains the same. You don't need to alter anything Bible group. So you can't even claim that as a Christian, once you a Christian and the devoted one, you have accepted that book with an instruction not to take away or add anything. You cannot enweho into a constitutional amendment, enweho Bible amendment, as in okwu ihe wetu ahodo owesi na kama okwu ya bịa na mmezu okwu ahụ dị n'akwụkwọ nsọ iji wee gwa na okwu ahụ enweghị changing, na kama okwu ahụ dị n'akwụkwọ nsọ ya bịa na mmezu eluigwe n'ụwa agabiga na that word ka asịrị na kama okwu dị n'ime ihe ọdụ subject to change aya bịa na mmezu okwu ahụ edere eluigwe n'ụwa agabiga. Ya ka ngụnwa a priest of God ya abịa chọzie ka ị na-akụ Baịbụl mmiri ị na-akụ ya onye ndedo kwụrụ na-akụrụ ọtata almost heading to 40 years aka nwụta ata ihe ji wee pụta ịbịa na aghọgbu m. Tell me what is the reality looking at things in their state as they exist. Tell me, Father Kelvin Ugwu meji akpọ Father, is it your father? Amuhum nnam, amuhum onye mụrụ m. Is it your father? Reverend sisters, how your sister? Ụfọdụ n'ime ha ma ndị ha ime ebe ha, you don't know anything about them. But if it was sister, mother, onye nke wu mother, onye mụrụ a na-ekwugheri ọ na-ajụghị one single thing. Tell me, mass ya ha na-afọ ọsọgụ na ya bịa morning mass bịa ka mass. Tell me, kedu one single thing ị nwere ike ịkata na mass ahụ kedu ka o si wee dị? Mention one thing you prayed for or prayed against in that crusade that is not linked to bad governance. Tell me one single thing. Okay,
Halim of Yana Mazusere, Bugatti say, tell me one thing the Bible said that has come to mezu. Chile Bible de wekwo na alaeze ye binite against aneze. Megida aneze. Or no hear me now. Kingdom will rise up against kingdom. Is it not happening? In fact, Gwaziemu alaeze okada Gwaziemu any single thing Bible de abebo na mezu. I want you to tell me. Tell me one single thing in the Bible today. Abebo na mezu today. In fact, tell me everything that happened in the Bible, both the persecution of Jesus Christ, post the whole sent. I mean, Jesus Christ needed etu has etu Peter's way deny here. Tell me every single thing. Tell me. I want you to tell me. Let us start from there. Because on Savagi or Dokase, Abangona, Ebuom, Aboruma Jubulu Kankena, that the whole verses and chapters of the Bible do Nisia. A what go? Yes. Mana Asrengo was in one single thing done a Bible. Abebona miss. Even both parables. He will say parables. Tell me any of them. Abebo na mezu no wa mo na yo no nji we ne chasi anya we gba no wonu na Bible wo mmadu delu ye malu no nya wo the greatest philosopher, the greatest psychologist, the greatest historian that has ever lived in this life, because many years ago in the Bible he was able to see through to today. Why the Bible technology advance into his word, yet he was able to see through till today. What the same Bible and preach through 200 years ago. Nyakwa ka they preach it today. Oka Bible exactly na teaching today. Tell me, kerubu kwedelu mbedelu Bible adubu outdated. Shike and the river, e can agree. Eze goes to school, e can agree. Even things fall apart, Madone can agree. A lot of umwa haduchana outdated master's books. Umwa had to go outdated. He suit to hosi ogano neketa also Bible. Even constitutions, ufodu n'ime he go amended as a constitution of Nigeria. Chapter this one as amended. Ufodu n'ime ha haduchana subject to amendment. Meeting umunnago na 1980 abrozi the same thing. List umunnago January na 1980 abrozi the same thing. Na 1990 something abroad the same thing na 2000 and all the same thing now. Also Bible remain the same. If I hold you mgbe mu na yo to 10 years. O Bible na if I hold you tata. In fact, the more chinefo, the more ye naga, the more ife do na Bible na do more clear. The more on our manifest, he talks about Antichrist. Book and the haram and the fodunimeha are they not pure Antichrist? Yawa denounce this Christ. You denounce are they not Antichrist? A lot of Antichrist arise up in these last days. So tell me one single thing Bible that has never come to pass. Tell me. Or a lot of the disciples, so Jesus, persecute. Tell me, that fear. You are not seeing it? Is it what the church suffered then? Are you not seeing it now? Tell me, one single thing done a Bible that has never come to pass. Yeah? Tell me a book. Tell me a book that can be as powerful as that religious book, mere religious book, a Bible. You think the Bible is just all about the physical material? Yeah? I'm gonna, as a Christian, my course go on from the Ikwe Hane.
It becomes the key conscience na appear. In fact, he committed. Mother need he baron a committee. Or conscience with if you manokwa wunya ya da appear in conscience. He make it confession here. He query. Constitution by it to capable of his sentence to prison or sentence out to like to ibu. Mana constitution out to people na committee na parale. Upon you see you prove way beyond every reasonable doubt. Iwe malo ni jevenanga. One day Bible enwe he fedo ke convict you. Bible would the moment in a committee ko na amampulo bigi ozugbo without anybody mulo even mbu nwere ike iji aka o choba ka ijeme amendment. Mbu ihe ji aka choba ka ime restitution. That is how powerful that book do. Una ni ku ericha. Say tell me one thing. O say una kama ife do na okwu aha ya be na mmezu. Na anywhere no wa ya gabiga and every single thing do na and the more emezuchana. O mezuchana mgbe o sere go ni ikpe ya ebido n'ụlọ ụka. O mana ndị doka Mr. Kelvin ha. Yakobi je yiri akwa ụkọchukwu. Yakobi je yiri akwa ụkọchukwu nọrọ n'enu ọta na-anyụ nsị na mamịrị n'enu ọta. Na-anyụ nsị na mamịrị n'enu ọta. As a priest of God ewo. As a priest of God ewo. Ị na-ajụ ndị jere crusade. Kele ofu mkpụrụ ife ha ji ekpe ekpere. Chineke anyị emerụ ha. Iwu elo court ndị mmadụ iwu chief judge ka iwu court ndị mmadụ ji abịa eme confession n'aka. Ana m ajụ ajụjụ. Iwu IPO na-eji case na police. Iwu investigative officer. In the reality form of ife a na-eme kele onye nye power people ịbịa na confess ịda interrogate people. Ịma ọnụ interrogation ka ị na-eme ndị mmadụ. Imechi say how you have been forgiven. Onye forgive ya ongo ka ha mejọrọ. The reality part of ife a na-eme. Let us talk about reality. Mmadụ commit a sin against somebody bịa make confession n'ebe nọ as a father. He say ga na agbaghalụgo ongo ka o mejọrọ. Tell me the reality connection of no mejọrọ Mr. Okeke ngwa wo Mr. Ugwu agwa na agbaghalụgo o mejọrọ. The reality part of ife a na-eme onye imejọ amara ijeri amara mgbaghalụ. Imejọ Okeke ijeri Okeke mgbaghalụ. Yes. Since you want to now reduce Christianity to reality, according to Matthias, let us now look at things in their reality state, which includes now what we are supposed to region wine. Mako on wine can now no. So I never see fire in a canal because if you're not choosing why this world is canal. This life is physical and not spiritual. That is what you are telling us. This world is spiritual. Nna go take it out of seri basic ogunu we nweta onye to ka. Imanukwa ebe ahụ isi we nweta spiritual backing. Iji we nwe ike we chie fada we take it out of seri basic ogunu we say na ihe dị na wuti nwanyị. He will serve God. Now the same scripture that empowerment. Now the same scripture I know that there is nothing God. If we can say that with faith, you can command a mountain to move. Who says that God cannot cure sickness? Who says that God cannot open doors? Na Bible. Enwere ndị mepere ụzọ na Bible. Ụmụ ndị melu ife ịrịba ama na Jizọs na-agagharị na-eme mma kedu mmadụ ife ahụ na-eme. And yet enwere government not in place because he was tried by a government. Yes, he was tried by an existing government. Ogosi na enwere law, enwere government not in power mgbe ha amụrụ ya. So can you tell me why you should ask people because no na nke evangelist Ebuka Obi ka ha jelu. Ọwụ no na nke Ebube Monso ka ha egwada na ndị na-eje n'uke na nke Father Ebube Monso gwa ha
kere ife ha na-eje ebe ahụ eme gọọmenti anyị emerụ ha ịgbada na ndị na-akalụ mas gwa ha kere ife ha na-abịa ka mas na nke gọọmenti anyị emerụ ha na ọnwụ na gọọmenti be anyị do mmiri na ọnwụ na gọọmenti be anyị mụ ife ha na-eme na ihe sọpọzụ ichi fada ife ọ na ichi fada out of your own way onye mara igboro na-apịara gị ịtarị pịakọta gị ịtarị dị na ya gị na-enye gị nri gwa na ya kwụsịrị gị ụgwọ akwụkwọ taba gị afụ du n'ime bife iwe bịakwụta na ihe echi fada a na-ekwugheri abụ ịfụ ha ka edepe akwa fada ha dechasịcha ihe ọ na-achake pio ọ na-achake mba akwa ha ji eje deceive ndị mmadụ ha ya dị isicha na azụ sef na-akpọ mata ya si na fon ha ya esicha n'azụ na-akpọ mata ya si na fon a na-eri ị na-enye ndị mmadụ ahụ na ọbara Jesu. Tell me in the reality state ife white ahụ ọwa ahụ mmadụ wine ahụ ị na-administer to people ọwa ahụ mmadụ and if we should look at the reality part of ife a na-ekwu ụbọchị mmerụ wedin ọngụ chewere m wine ṅụrụ ọ mmadụ chewere nya wine na that same wine ị na-ewere echewe ndị mmadụ na amaghị eji nwa aka chewe ndị mmadụ that same achịcha ị na-enye ndị mmadụ nji inye ndị mmadụ in the reality state aka m ya agbaji since we are now talking about reality na a na-ekwughericha agwa m unu na unu ya eji iwe oke wee suye unu nọ n'ime ya ọkụ oge unu ya achụmichazie oke ahụ che na unu achụmicha n'oke ahụ unu echighatazie ka unu ya asịzie unu afụ na unu nọ na ya agba n'ọkụ ọ ife ụfọdụ n'ime unu na-eme ọkwa ndị fada niile respect to ndị mụ ife ha na-eme ife na-ekwu maka ụmụ 21st century fathers a mma ka esi edepịa white edepịacha white apolishi akpụkpụ buru moto pụọ n'abalị na-achụgharị nwaanyị na-ebugharị nwaanyị apịụgharị na họteelụ niile dị iche iche ndị na-eje n'ụlọ akwụna ruo n'ụlọ akwụna ọ gara alụ ha ọnụ duto na onwe ife ngụnwa ji ego eme a na-ekwu ya ọwụrụgono if you can talk about reality part of reality ọ bụrụ na nwoke na amụ nwoke ke na ọ eburu nwaanyị o were tuo it means you need believe na the reality of epi ọkụlụ a na-ekwu iberivu na reality of na nwoke nọkata o sechalụ ma nwoke nọkata ọtụcha nwa obere na akpịrị ya nkwuo ya enigwe ya gbawa kedu ife fọrọ ụnụ nwe iprishi agba ife fọrọ ụnụ nwe iprishi agba wee gwa ndị mmadụ n'ọnụ na amụghọ ka na-esi wee kwuo what is reality ife anụ ahụ nchọrọ is it not part of reality anụ ahụ nchọrọ ka m kwaba iko is that not reality chukwu oke mmadụ ka na amụ ya ada eke na onye ahụ ya ada enwe feelings is that not part of reality ana m ajụ na ajụjụ na n'afọ anụnụ nya ọ pụwụ na m na-ekwugheri ude ekwugheri ọ pụwụrụ na m na-ekwugheri a na-akọgheri ọ sị if we get governance right, if we can vote and our vote are counted, if we can massively hold our leaders to account, all the prayer intentions we gather to shout and sweat about will vanish. If we can't do this, pray all you like, nothing will change. Man, Igbo Father say bless you. Igbo Father say bless you. Igbo Father say bless you. When you mean bless you, what can even bless now mean? Can you explain that bless you? Yeah, explain what that bless you mean. Father, can you even bless you mean? What I bless now, can you even mean? Bless you or check your Jijoku government, Janata Ego. Bless you or number governor. Bless you or key government house. Ani kweri. Onye nwe anyị na onyelu no onye kwara gị a na-akọ a lot of things na-ekwu a lot of things ife niile aha amọdụ non deceive ka ị na-deceive ndị mmadụ. You are dwelling in deceit. You are surviving by deceit. Yes, you are surviving by deceit. The reality of akwa ahụ ị na-eyi is what I don't even understand.
The reality of akwa hi is what I don't even understand. Una need deceive gari onwunu. Na-atụgharị ụmụ nwaanyị ime n'ụlọ ụka. Ịtụwa ime ibule after all unu na-enwere ego. Ndị fada na-enwere ego na ndị ụkọchukwu na-ata afọ. Ndị fada na-enwe ego. Ụdị ndị fada awa ka ọ ya wa ba n'ilo klọb gụ na ha na-azụ mmanya. Igo Donjuro ogo 21 years. Igo Donjuro ogo 21 years. Ifere nwata nwaanyị gụ na ya na-azụ ya azụ na klọb. Ụdị ha ụtụtụ ya na-anakwa ọ na-ana echi ife oyirikwa white Dominicosco ka ọgụnụ ka a na-akpọ eji emu SMS ugo if you are for Christianity, if I'm for Christianity include ịda cover alụ onye nọ n'enu ọta na-eme Father Kelvin all ha supposed to dey lead n'ife anyị na-ekwu. Are they even supposed to be complimenting the message of Matthias? You should first of all know the intention of Matthias. Before I started confronting these people. Now, first of all, I try to know intentions of Matthias. Let me first of all know. Now, intentions yo no will if we are all right. Aneme no no that we need to get right. I wanted to know. Then, after Shokube Okunwendo, second in command Matthias, joined on my program one certain time. And after that, I got to engage with a lot of people and pay close attention to messaging Matthias. Owedoka, onye ne criticize Nago. You first of all shake yes. If OJ criticize my father, or because now my father I better, no sure, can my father maybe of constructive criticism is allowed. If you try to give that person sense of belonging, who knows, maybe you may end up making your father to start acting right. But what if that person is an enemy whose criticism on a empire is a destructive one to the point that no FIFA no are you going to join him? We destroy Yanna he propose because his intentions are drop you. So before you join any fight, first of all, think about the intention. That was exactly the reason why at first of all, I thought that the intention then was to get the bishop into doing what is right. I thought that the intention then was to correct the impression. I thought it was all about Ifeanyi. Then last minute, I realized that the intention is different from what I already thought. Yes. Oh, ka mmadụ si eme ife ndọji aye because na mafugo na intention of onye nso wee na-ekwu okwu wu destroying that very foundation nkwu na that very foundation nna achọ ka m uphold. So I will now go and join somebody that will come and destroy it. Mekwen man I want somebody na-ekwu from the constructive ever. Let us get this particular thing right. Then we can channel it to ebe anyị na-eje. Ọ ka esi eme n'ife no owe ife. Yeah? So tell me why Father Angelo, who a Catholic priest, Father Kelvin, who a Catholic priest, yeji na support to message Matthias when the quiet well know that the 100% intention of Matthias is to make sure that Christianity on the face of this Anibo and Nigeria. He's anti-Christian, he's anti-Christ. He doesn't believe in Christ. Who believe in a Christ who fake. Tell me why you should be
complementing his message and his effort and struggle. Oge Matthias mepelu unu ụka, unu chemist. What was his intention of opening that clinic, that chemist? To drag the position of God, to assume and to prove to people that no more people already carry Jesus, that not the more powerful than Jesus, that man is God to man, that if I is more powerful than Jesus. You know that if you pay that particular clinic who to drag the position of God, yet Father Angelo Shedu, you still went ahead and donated to that cause. Reverend Father, and na Father Ugwu tikwuru ego because ndị Matthias na-eto on a daily basis. Matthias na-share their write-ups on a daily basis, and the farmer. So, first of all, the intention o ji wee mepe that effort. Yes. Ọwụrụ na mmadụ bịara na nkọbonu, ọwụrụ na your mom nwere provision shop n'ihu bone. Another person wee jekwa mepe provision shop opposite bone. Iwe shopụta na n'ife onye achịkwa wee mepe provision shop ahụ na-ebe a offro shop. Iwe ọ na-ebịa shopụta sị na onye awụ onye tishalugoro with mmanụ gwe na ọkwa ifo shop ga na mmemmekide oge ife imechie shop a na onye akụje mbe with mmanụ n'isi zọọ banana with your mom that na shop ya can never stand. Ijene patronize ya onwe eri ife unu enweghị ijegoro na nke ka ka na-enye more resources for eji stock shop ya ka o wee nwee ike shop your mom na business. Ise na-enwe ife a na-ekwu nchọ wụlọ okwu a na-edegheri sọsọ unu ma sụọ iwu sọsọ isuo iwu ahụ ife unu pasịrị si isuo iwu ahụ ife unu fil unu ka Evangelist Ebuka Obi wee nwe n'ụwa sọsọ isuo iwu a mana abịa na action n'ife a na-eme abịarị na ọrụ ụka ha na-alụ kelee onye ka create go impact in every angle and ramification nwere bụ unu rie despite akwa ọcha ahụ unu yi, despite ordination ahụ unu na-efiri unu na-emere unu nwere bụ unu rie ịghọtago nwere bụ unu rie. Look at how many people believe na anointing the NEC. Look at, but some of you cannot even hold money mass. Afukari mmadụ 50 ji maka na kwado Father Kelvin nyeme money mass because can je yafa. You are just a ceremonial priest. Ebia ka mass na ebe ndị mmadụ dewelu. Iwe nwe God ịdọ na olulu ọnụ na agbagharị anointing karịrị anointing do more greater than even onye ordained. Or say, so at the end of the day, prayers may deny reality. Prayers. He's now talking about prayers. Prayers may deny reality rather than confront it. Meaning that instead of you praying, why can't you confront that? So let us assume that now can go about before I abadi here. Confront it. It will okay. Also, so at the end of the day, prayers that deny reality rather than confront it will always disappoint. Not because God is wicked, but because God does not suspend the order of reality to flatter our fears. God does not suspend the order of reality. So mgbe jụọ ya n'inye anyị ahụ na ọbara Kristi, kedu ife with the order of reality no in that? Tell me. The order of reality we need na afia je gota that thing. Je ba na ele wine, gota wine mmadụ na-atụ. That is the order of reality. Who says I cannot administer it? Who says I cannot administer it? Epute ebe ahụ arụtaisi, elevate ya something, dọkọ ihe oche nwee ka o si wee dụ. Ese m na ọsọsọ ngụnwa, ya na ebe a as an ordained priest. As an ordained priest, na ọsọgo ya nọ n'elu ebe a na mụnwa wezuga ya gbagota nwe ebe a bịa dọnọrọ ana. Ka enwere order of reality, enwere order of spirituality. Can you differentiate two of them? Kelebe nke a ya bịa into play. Where will this one be suspended? Where will this one come into play? Because every single thing that has to do with Christianity and faith is spiritual.
onwere nke do physical, onwere nke do physical at all. Every single thing is real, is spiritual. You want to go? Unani disgrace yari umunu, ne te yari umunu ule. On in the name of nunu neje kono jebe competition with unye kare lono. Unu man not supposed to an institution no way ye. Not supposed to an institution no way ye. Muka kari go choki. Muka kari ge weji. Ineku, makonyi neku. Onye neku wonye ya wo gari ya phone yetu. By physical and spiritual. Okarelego. Physical and spiritual. Let us talk about the reality of evangelism. Let us leave spirituality away. Let us talk about the reality of evangelism. And the reality of Mr. Kelvin Ugwu. Who is Mr. Kelvin Ugwu? A man who cannot even sustain his own, not to talk of people outside. You are talking about somebody do capable. Only take a risk. Only take a risk. Ona ha moki. Ona bia mo kudo onye kono. Wo pukene Jesus Christ, who is a spiritual being. Yes. The reality nature of Jesus Christ. How many of you know? Everything about that being is spiritual. Yes, it is by faith. So tell me. But because of that, we are giving you respect as a Reverend Father. Believing that no nyama ode nulugu through mado. Yeah? We are giving you all that respect. You dare come to teach us about reality. The reality is that na do unpacking as a Reverend Father. Yes. Because the reality of it is that you are not my father. You are not even related to me in any way. And don't worry, if you great, I can go there. If you empower na people who is spirituality. It has nothing to do with the reality. Because for them then I say, Father, pray for me. So when you talk about, when we do a reality check, 2.5 of even Abioka won't go suppose therefore say na ye mekadalo, na ye magret dalo. It is because we are not looking at reality. That is why. That is why people can see you and call you Father and respect you. You dare come to teach us about reality. Yeah? You dare come to teach us about reality. Are you for real? Are you for real? Jena meeting umunna. You know if we be reality me meeting. I know they might be saying no ka you too for reality. Maybe fe mo. Ishena ayama hife. Ayama hifo je na bia no. Dia na meeting umunna na meeting umu okwu na meeting nde mu yedi. Ki ifo ebe mama Emeka na mama Ngozi na adolisi onwe akwa na pant. Bia na meeting umunna. You know ki ifo ebe osokwa ewolo akwatu egwu aka gbajiri igwe 1. Onye umunna onye okada ka go na ya aso anu na meeting. Say go na obumo wayo ejibu muzo wola anu. Obumo bata meeting. Obumo bata meeting. No ya na Chief Daniel aya webunata muzo we kero keba. Bia na meeting umunna. You want to reduce church to a social gathering. Let us reduce it to a social gathering. Kamalo onye wu among the congregation na Abioka. Kamalo emoho na ofodo na regional manager ha nilu ha. Emoho na ofodo na one branch manager ha nwelu nilu ha nde doka dozi ha. Ema na managers ha nwelu wundo dogu na eme obia na unu uka. Osewo Father kene ofuma. Kene bi ruye. If we should start coming to church as a social club or social gathering where we respect status and not spiritual positions, who will come and respect you? Omuma, you be respect you. Yeah? Onye ka nji we gwo no no ye eji aka unu due to bitterness we dismantle all that foundation melon if no today. Every people na to has nothing to do with reality. When we look at reality,
onye nwere more than 500 staffs of different height, shape, power, class, education background, or whatever thing. Pụta ọgasị ife niile a nwee ụmụazị wụ graduate lucha narị ife eji mmadụ eme ọ pụtakwafụ ọgasị ife niile ahụ ghasa that reality na nkọ embrace spiritual nya baa n'ime mmụọ ozugbo sị Father, I greet you. I greet you. Ngwa na-akụziri anyị I happy ife mmụọ. Ị na-akụziri anyị I happy ife mmụọ. So I hapụzieri ife mmụọ. I hapụzieri ife mmụọ. Ndị na-abịa ụka ọ commodity ngwafe ịkpọba na shop. Ana m ajụkwa na ajụjụ. Because the reality is that n'ụtụtụ anyị kwado ije afịa ịkwado ije nke m. Ịghọtago anyị pụwa afịa ịkwado pụwa afịa ya nọ na parish house nọ ebe a na-eche ndị ya bịa ka ikperu ha ekpere. Because na ịgbara anyị na every single thing anyị na-eje na crusade Ebuka Obi ije chọọ na gọọmenti ya emela anyị kedu ife nna abịa na parish house abịa chọọ ka imelu m. Ana m ajụ ajụjụ. So mpụwa afịa ije face reality, you should also go out to go and face reality. Ọ karịa ihe etu a mpụwa ije chi ife afọ ya eri ịpụọ je chọrọ ife afọ ya eri. The reality is not that na-enye esukele ebe ahụ anyị je chịkọtachi ife afọ ya eri anyị eburie bute n'ụlọ ụka. Ife niile ahụ anyị na-eme edu scriptural or spiritual. It is not physical. Ememe n'ike nke mmadụ nwa onye ya ekwe eme. Una na-akọghiricha Ebuka na-achọ ịkụpụcha unu niile ala. Unu niile na-ada ndị niile nwedoro ya apart from ndị na-azọ mpụ aka onye karịrị ibe bụ onye ka ịfụda na-alụ Fada Igbe mmụọ nsọ Fada ọkụ na-erere ha pụta na-alụ ọsọ ndị na-emekwa nya ndị ahụ wụkwa fada mana anụ ahụ ife merụ ha mmadụ ka dị very active. Agadama merụ ha mmadụ ka dị very very active. Ọ nọ n'ọlụ ọfụma ọsọ ndị ahụ ka ya afụkwa ha soro na-aka ife a na-akọ because na ha feel threatened by na overtake ha or what. Otherwise somebody dụka ọkụ na-ere mana ọ gbagote etu a n'anya mmadụ efisalụ ikedo kedu ife o nwere time with ide enene activities Ebuka Obi. Ịghọtago ife Ebuka Obi nwere o nwere ịghọtago anyị ma na ikedo na-abụ mana ndị mpịa dụka ụnụ ọ karịghị onye nwaanyị nọnyere ụnụ. Ịghọtago the highest ife unu nwere owu onye nwaanyị nọnyere ụnụ nọnyekwara gị. Ka nje na sola ma agba ego ka nje ebe ọkụ dị. Ịghọtago adịgo m ready ịba n'ime ka nnarịgodo fresh air. Ịghọtago ha na-ekwugheri agbaghị ụzọ Owere mgba fonu ma ada na Father Kelvin Mr. Kelvin akwatuwu na fonu ma na-eje nụọ nwaanyị ka anyị tibere Mr. and Mrs. Mmejọ nụọ nwaanyị ka anyị tiwere Mr. and Mrs. Because the reality of life na nna gị tolitere jebe akwụkwọ o jegide akwụkwọ oruo oge ibe eji eje achị ife ha ya alụ osoro ibe ha jechi ife ha ya alụ oruo oge ọ ya eji nụ nwaanyị o je nụọ nwaanyị Chineke merie ebere ọ mụta nwa na ibe ya mụtara nwa. That is the reality. But ịdọjigo reality kịta. Ịghọtago ịdọjigo reality. Everything about your life now is scriptural. But you want us to embrace reality. I embrace the reality. Can you feel not dear me as a priest? When you feel not dear? When you feel not dear me as a priest? Why will I come for you for prayers? Why do you need to bless my marriage? The reality part of Ifane, why will you bless my marriage? For what? If bless my marriage, and judging by your preaching now. Tell me the reality in you blessing marriage mad. Tell me. Onya
ka ọ yawa ime according to ajụjụ jụrụ anyị ọnya ka ọ yawa ime nwaanyị sie nri ọtọ ụtọ ọnya ka ọ yawa ime marriage ahụ adọbazie anyị enwezi ups and down ụdụ na ana m ajụ gị ajụjụ since we are talking about reality. Yes, but every day unu rigoju una na-epreach. Yeah. So tell me, I want to know the reality in blessing holy matrimony. Tell me the reality in giving holy communion. Tell me the reality to make a mass. Tell me the reality to make confession. Yeah? Tell me the reality to lenti aneme. Yeah? If not that na you ndene joke kwekwe, tell me the reality to that Jesus Christ. Anekwugeri. Ekwensu buru mpi. Ọ na-akpụchi unu niile n'ime na manipulate unu from the altar. Na-ewekpunata na ọ fada ruana. Fada ruana. Fada ruana. Fada imuhum ka ọma. Fada do synonymous to ekwensu n'onwe ye. Ekwensu egwu anyị ekwensu bata n'ime ụlọ ụka mana nke a na-abata n'ime ụlọ ụka obi aka ye ọmaunt ọta ifuko n'ebe ọ ya dị eme owere rope ahụ mee kedu ife ị na-emeri ife niile ahụ all those things ị na-eme kedu ife ị na-emeri what is the reality in ife ahụ ị na-eme what is the reality na ịbata n'ime ụlọ ụka na onye ọ na-aya esukere ana na o nwere ebe ndị agha daa na iche nwee ebe ndị agha daa na iche what is the reality in doing that? What is even the reality in coming to church in the first place? Ana m ajụ ajụjụ. Unu na-achọsi ka unu reduce church to a mere social gathering where people will come and just do one thing and go. Or if unu na-achọ ka unu reason and they worship unu nwa the end time prophet, shape unu in their numbers. Every day ka unu na multiply. Na speak from the altar. Na deceive ndị ji doctrine wee kwachisi ntị ha. A na-enye unu ndu because na evangelist Ebuka Obi kabisichara omeji unu. Echi niile kịta ọ submit ha to authority ndị Catholic Church obie afụkwa m ebe fada nwebe joy na-ekpere mmadụ ekpere na-asị rise I command you rise. Onye ọ na-agwa dọ n'ofu ebe na-enene ọwa ife iberive hone ife ahụ ịfụrụ ị na-ekpe ekpere onye ka nji sị some of you are fighting envy and jealousy people you should be admiring and learning from. Ife ahụ ịfụrụ ị na-despise mana ị na-akpụ ụra o so na prayer point God can never grant you that request because it is not something you are appreciating. Ị afụgodu moto mmadụ bụ sị hey na moto a maka Chineke biko nye m ụdị moto. It must come from a place of appreciation. Ọ hịpụta ifu moto mmadụ bụ ise ife ọ nonsense o ji buru onye ahụ were ego eji wee mefe ojegoro moto o nwere kịta aka ọ nyalụ moto a si ebe a jebe nnobi ka m ghara irukwa nnobi ọkwa ha yes o ruo ebe 12 eruo mebe 5 ma wee ruo mebe ebe 3 mana ị na-akpụ ụra isekpuru ana na-ayọ Chukwu si nya nyewu moto ọ dị possible na enyewu moto. You don't know the value of motor, so he will never give you that motor. So that anointing in a fight, God can never give you that anointing because you don't appreciate people. Father, we before you ma mo no onye afọ na alụ na say rise up, rise up, rise up. Ọ bụ onye believe on a miracle. Miracle enwe okwu ife ji miracle eme. Na say rise up instead of ihe buru onye a ti na moto buju ụlọ. Na say rise up. Chikasịcha akpịrị onye na-agwa dịka dị na ebe otine. Fọdụ n'ime unu chọrọ numbers mana numbers ya ha abịahụ because na unu na-jealous ndị merie. Every single thing unu na-ewu anya ukwu jealous na ministry wife unu na-esekpuru a na-ayọ Chineke low key ka onye unu
ife niile unu na-ewu anya ọkụ in ministry wife unu na-ayọ chukwu low key ka onye unu onya ka nke ụkọchukwu ji wee na-asị m eji crowd emegono ọwụ miracle mana everything about his call is about miracle and the crowd. Ọ chọrọ crowd. Ọ ka to je program somewhere. Kedu ife ị na-eje eme ebe a? Inwe Facebook page ebe ị na-agba ife ọwụ na ị na-eme testimony a na-eshare ya na Facebook. Come and you shall be blessed. Ndị ahụ ị na-asị ya bịa, kedu ife iji achọ ka ha bịa? Is it not to add to the numbers ị nwere already? Ya jụ onwe kedu ife kpatara na ihe ebu in ministry. If you have in ministry is because you are not appreciating those who nwere ife ahụ ị na-achọ. Appreciate those who nwere ife ahụ ị na-achọ. You will see God will give it to you. Ọ karịa ihe etu a. Mana ị ka na-eme that also anyway is not about crowd. God will not give it to you because you have clearly stated what you need. Only chọrọ power of healing. He will not give it to you. Only chọrọ ike eji ebu amụma. He will not give it to you because that is a gift you don't value. That is a gift you don't even believe no they exist. So how will you know when you possess it? How will you know when you possess it? If ni na unu na akọche evangelist Ebuka of unu chọrọ ye. Unu chọrọ ye. Unu chọrọ ye. Ejionu nkịtị eti azụ n'ofe. You work for it. Ọkwọrọ you accept one if God can give it to you. Idewe n'onwe unu ụdị ihe edewe onwe nye ihe. Ọbịara Enugu fill up capacity, how many thousand capacity of stadium? Etiti stadium juru eju, outside niile juru eju, or for nothing. Onwe ife onwere wee mee. Onwe ife people show wee bịa there. People show ife wee bịa ebe a. God ikwu na-feed 5,000 with 3 loaves and 5 or by accident. Yes. Ọ ka asịghị amakwa na azụ ahụ na bread ahụ na ewerugodi feed mmadụ 50 na onye eju ha. Ewere feed mmadụ 100 onye eju ha. So nyanwu ikwu 5,000 people is not just for nothing. Or for nothing. O make reference to that 5,000 with reason. Ọ chọrọ gwa unu ji feed mmadụ 100. If ahụ mmadụ 100 onwere ife ha eji ewe eme. Onwe ife ha eji ewe eme. Onwe ife ha eji eme onye zuru ha. Onye zuru fa. Humphrey TV anọ mbe m. Ịghọtago? Anọ mbe m with pride na-eye. Anọ mbe m with pride na-eye. Tell me kedu ife iji achọ ka m bata Lagos? Anọ mbe m with pride. Ịchọkwa ya ọka obi gosi anyị bego dofọrọ ahụ iwere ajụ onye ọzọ when are you coming back to Lagos? Unless it's going to ịkọwalụ when are you coming back to Lagos? Aghọta m ụdị ọhụụ. I'm wee dochọ na ọhụụ dị ya ndị mmadụ na-ajụ m. So God will not give you that gift that appreciate. Hey, Nama, did you decline or the request? Send the request again, or let me try to invite you. Yeah. God can never give you that gift. It shall he appreciate. You must appreciate it before he will give it to you. Unubido say, gather everything spiritual about the church, trying to make church to be physical in everything, to be practical. Because now, evangelism could be a people will breakthrough. Unubiazi after spirituality, preaching who need to say channel against spirituality. Why will I go to God if not for God to do something that man cannot do for me? If man can do everything I need, why go to God in the first place? Why can if batalo ijwe bakuje that supreme bill? If not if not provide the rego, if not provide the rego. If not no nya na afu ife mmada adafu
kere ife iji gbakuje ihe na ọ bụrụ na ife niile mmadụ niile n'ụwa na mmadụ ya emerie mmadụ, kere ife mmadụ na-agbakujere Chukwu. Zanụ nya ka nghọta ajụjụ. Zanụ nya. They are making it to look like we shouldn't go to God to ask him for favor. Yeah? Mana gọvanọ onye isi gọọmenti ahụ na-ekwu nwere chapel na gọọmenti haus. Ụbọchị ụka gọvanọ ahụ jee chọọchị. Ogbonna ya ọnụ nwere chọọchị ha bidoro ịrụ na Ebonyi steeti mgbe ọ gọvanọ of Ebonyi steeti. I think so. Mecha ọ gọvanọ Nwifuru and Dave Umahi, Minister for Works, all her complete about church here. Yet these are people not in power. They are the people who possess that power in the Kumake. Good luck, Jonathan. During the time of government here, he's headed the launching of one church. Not Tweke. Ebe after $12 million. These are people who are head of government. President Trump, him and non world power, world power now. He can wake up tomorrow and decide to send them to Nigeria. Introduce the Bible into the American school curriculum. The reality. What reality came? Kono came. That same God. Different ways they all believe that the absolute power they all believe in that supernatural being. Whichever way has your choice, believe a supernatural being. Saudi Arabia, South Korea. That's a way or the other has your show that spiritual being. Because now I believe no nyangwelu absolute power. Nyaki yeji fundene epelupuda. Fundene ebelifa. Ifeni na akawu the face of that same God kahanasho. I can believe na despite the military power and might hangwelu. No kamwena holo. Is the ndeza nyaji the absolute power. Ana-ekwugheri ife ma na ịchọrọ achọ ị na-egwu anya ọkụ ịchọrọ edo ka ibe eto mana ego ịchọrọ ka ha pụta n'ibe eto na ndị agha wụrụ na ndị nnukwu akpụkpọ ịchọrọ edo ka zenko mana ego si ha ụlọ zenko ọkwari na one room ka ọ ya daala flat ebe ibi na Lagos ire ntere one room flat ebe ibi na Lagos ire ntere one room o wee wụrụzi iji iru na eruo one room zenko lụsapụ na alụsapụ ọkwari one room ka ọ ya daala ahụ na Ngonwe enweghị ego mana ije yi rent flat na Lagos or n'Ọnịcha ibi na one room ka anyị wee mmadụ kede na ibi na one room rent ya one room ma ọ bụ rent ya ofu room buru ibu unu niile a na-ala ahụ na ya unu a na-egwusa anya ọkụ ịpụta ịchọta ofu ife wee disqualify ife mmadụ mere sọsọ and ịmakwu na ife ahụ onye ahụ mere na ịchọrọ ime ịmakwu na ife ahụ onye ahụ na-eme ka m gwa gị eziokwu onweghị a minister of God nọ na Nigeria achọghị nọ na status Ebuka Obi. Prove me wrong. Ka onye ete ife ahụ iwu come prove me wrong. O nwere ife chọọchị si ada eme ka people wee na-abịa ụka emechakwuru ba o nwere mgbe olu ọ wụrụ imepe TV na dish ebe na mgbe DSTV na-ewu ebe ebe ahụ enwere Emmanuel TV nwee Synagogue Church of All Nations ife niile a na-achọ audience ka a na-achọ kịta eruola na the era of Facebook osikike na-efu a church, a preacher, a congregation enwe Facebook page where they are trying to reach out to people. Tell me one particular pastor, minister, church that doesn't want to grow big like what they say Kobe. Tell me. It is all about numbers.
The more numbers ị dọtalụ God, the better. The more numbers ị nwetalụ, the better. Onye pụta ọsọ gị all about numbers. Ọ gwaghị unu onwe ndị o nyere mmụọ ibu amụma, nwe ndị o nyere gift of healing, gift niile ahụ ọ dị strange na onwe ndị nwere ihe na Bible. Ọkwọ sị that we will do greater things than ndị o mere. Ọkwọ sị that we will do greater things. Mmadụ one na-emeda n'ala ife Jizọs mere mgbe ọ bịa n'ụwa. Mmadụ na-emeda n'ala ife upon no school, you will do greater things. Mmadụ na-eme n'ala ife o mere. Ụna na-ehugharị anya ọkụ. Ọkụ ife ụnụ na-achọ. Amụghị m ife kpata na ndị mmadụ anaghị ka ife ha chọrọ anya ọkụ. Ife nwaanyị kịta ọsịghị ọ dị egwu. Ọ na-ego unu ọ na-ekpu so week. Ọ na-spend 1 million jegoro week. Ego week ahụ ka onwe ha. Ego week ahụ ọ na-achọ low-key. Ọkụ ife ojikwa wee nụ dị ma na ọ maka na o nwere ego. Jee nụrụ ọ na-afụ ha kela ikwube. Ọ na-afụ na ikwube na-achọ nwaanyị. Kele afe. Jee ka ọ nụrụ ụnụ. Jee ka ọ nụrụ gụ ebe ị chọghị ego. Ife ahụ ịma na ị chọrọ mana ihe nweta inweta ihe at the moment, ị na-ihu ya anya ọkụ, emozi na appreciate that thing will come to you. Karị ihe etu a. Onye ka nji weso na majority of ndị Igbo na-aga against Pilot ndị na-eru ya anya ọkụ. Meanwhile, ife ahụ nwere uwe ife na-agụ onye Igbo ọwụna. Ife ahụ nwere na-agụ onye Igbo ọwụna agụ. Onye Igbo achọghọ in possession of etu ahụ, that guy is well blessed. Mana oge ọwụna ife ahụ anụ ahụ na-achọ ka ya ada anọsọ ọgụ oge ọwụna. How will you be better? Zanụnụ, how will you be better? Ever water na-agụ gị da aṅụ, mana ife onye bụ ever water si n'oji eme guy. Mana ọ na-agụkwa ụlọ na inwe ego. Ọ na-agụkwa mana sisi na-arịarị ka ijiro. Sisi kobo n'ọtọrọ ijiro. Sọ ọnụ ọjọọ ife nwere. Gwa m onye dị ife ahụ. Yet ma ndị dụka Fada Nwebe ya dakwa ekere m na onwe ife ha ji crowd eme, mana ọnụ katakwa owokwa crowd na-abịa na a particular congregation na Ọnịcha na Enugu steeti compare ọkwa nke Zion. Mana isikwo that is not all about crowd. Ịpụtakwa igwe anyị na onwe ha ụdị miracle na-eme na ndị Zion field a na-eme bụ somewhere na Enugu, mana isi that is not all about miracle. Kedu ife wu your problem? What is the color of your problem? Ọ paracetamol ka ya agba iwu ka ampiclos ka agbata enye oke nwụọ ka ha do. Anya ukwu. What you cannot have, you jealous. Is that what? So, Chetako, our topic today. Our topic today is a reality. Na Father Kelvin makanda amaghị ebe anyị si wee bido okwu a. Na Father Kelvin na-akụziri anyị reality. Meaning that in this life we should face reality. Reality according to message of Matthias. I wish ka igwe na that reality ebidogodu by taking away respect ya ha na-enye. Because in the reality part of ife a na-eme, I have no reason to respect onye nka mma, obviously n'ife niile. Why would I respect him? Ọkahụ mgba agba nwoke, ọkahụ ndụka nwoke, ikekwe ene n'ife akpa, ọkahụ nwa ife akpa. Kedu ife mmeji wee na respect zie? Nothing. Even je respect go carry more than reality. It is beyond the reality. Onye ka nje nye respect na-enye. It is beyond the reality. Enenebe lie n'ike nke mmadụ, gono ka mmeji eme mfụ nda na. Mfụ mkpọ ụdadị. Enenebe n'ike nke mmadụ. Fọ ndị aghọtaghị ebe anyị bidoro. Ewu nna mụ. Even ụfọdụ n'ime anyị etu anyị si adalụ nne na nna anyị na etu nwaanyị si respect die, ọ na-respect father na pastor more. Is that the reality? If you na-enye respect ya because na feel na nwere connection with that supreme being onye ọ
ọkwụnụ Chineke ka a na-eme necha anya Chineke ahụ bi n'eluigwe ka ọ ya wee necha anya elevate unu more than man nye eweruzie respect a na-enye unu karịzie more than respect ahụ a na-enye ordinary mmadụ efu ọkwụnụ ndị Chukwu ahụ nọ n'eluigwe ka ọ na-eme enenecha anya ewesizie na man of God nya na-afụ Chukwu a na Chukwu a na-ezighị ozi ewee bụrụ ndị respect ahụ wee na-epi na-enemezi na ya na reality na ya afụrụ risi na ya eji enyeghị respect ya. Ezugo ask those priests why are they not growing their parishioners? Even the members they inherited are fast depleting. Father Kelvin is Matthias' brother from Nsukka. So you see, valid question. Valid question. So share this video. I think at this point I will end the broadcast here. Or I won't go need in Ayeshigatakwa. Mana gwanye chegodori before ma apụọ ka mmadụ chegodo. Reality for him to sit down at the parish, then I will bring my money to him as complete and finished reality. If I were to hear no more, listen to that. Hey, Chineke mere mmadụ ebere. Hey, Chineke. Ike gwụrụ. If sincerely they truly want to put an end to certain things like employment or hunger, the logical thing is to start from making votes count. Kerife na alo Mr. Kelvin Ugwu. Kerife wakologo. You are a full-time preacher of the word. You are a spiritual father. Onwe banki ineje ewole ego na banki du n'eluigwe. Kerife na alo as onye father. Kerife na alo. Do you have job? The only job in Welu is the job of a priest. If they preach the word, solution. Now solution is making our vote. Go and turn to electoral officer. How to make our vote count. How can a jobless man be teaching people how to make our vote count so that we can have employment? What is your own job description? Your job description we can ask. Your job description we I will start taking some of you serious the day you people will resign as Catholic priests. Face the reality of life. That day I will start taking you people serious. Keep calling me jealous. The crusade is over. Yes, there was massive crowd, but what next? How does it affect the price of Gary or change the fact that you are unemployed and that the coming election will be rigged? How does it even affect your spiritual and moral life? In fact, with all due respect, make everybody get out. And then a jobless man is even concerned that you don't have job. That is the level we have gotten. A jobless man is even concerned that you don't have job. Yeah? Yeah? And I'm Jojo. How can a man that doesn't have a job be talking about people getting jobs? You are jealous. And you will raise to power 100. And you will yourself. Yes, the crusade is over. A lot of people with a jail. Meanwhile, thousands of people will be there. Is 100. You are not even in a better position to advise them. Let us even start from there. Okay, Melu, 100 days nango bala. Nerival wunya wonyisi 100 days committee. He can employ the whole people on your own.
na Father can do it. Hanchani na wunde anasibu kadifunu na eje benu no onye onu funu no ka na aga ngwu nwe mo alfa moto na agbo ngu gorie oho a parish na go irigie. Yeah, you know all these things, yet you cannot buy anything for yourself. You know all these things, yet you cannot buy anything for yourself. You know all these things, yet you cannot buy anything for yourself. Yeah? What is your job description? Yeah? Tell me if you know as a priest, kerife wakologo. Akologo we belunde made bere. Abia make confession n'aka. Enu ga na abia mere. Ebere me megboru nde na eje eme confession n'aka Father Kelvin. Yeah? Ebere me megboru unu. Yeah? Franco Wolabi, Dalupo, Ezugo asked Father Kelvin why he should be leaving Catholic Church crowd to be educating Zion on political mobilization. So also Zion careful, ikuzirin the mother on how to mobilize politically. Go on. Na all the adoration ground niile nwelu mana Enugu mana Southeast. He should educate here. All the whole Catholic faithfuls na-eje ụka na the whole Catholic Church niile kwali gburugburu n'ụwa niile. Yeah. He advising her on political mobilization or ebuka ka ifu hanal. It wise immediately jealousy of the highest order. Ebuka ka ifu hanal. He advise people ozugbo go out. Man advice ya since eji eme adoration niile na emebe niile. Ye people advice ya. Since people ji eme every morning get woke. Ye people advice ya. Why can't you advise? Why must this your advice be only limited to Ndabia crusade in Enugu? At that particular time, Ndana congregate in Enugu. Are you not aware that name will other people not congregate in different places? Eh? Ana machuno ga chuchu. Also nde neje Zion ya to akwụkwọ Nigeria wedu mma. Ana maju ga chuchu. So nde neje Zion ya wa hapụ ha akwụkwọ Nigeria du mma. Okwe? Ndị na-eje ụka ebe ndị ọzọ enidi iso wee tụọ akwụkwọ ọsọ ndị na-eje Zion ọsọ ndị ahụ ifu jere n'Enugu ugbo one ka ị jụọ n'alụ ndị jelu nke Fada Mbaka na ife ọdụgoro ha mma ka ha jecharịa na Naijiria ọdụgo mma ka ha jecharịa na ha enweta n'ọrụ ka ha jecharịa ugbo one ka ị jụrụ ha ya ndị na-eje na nke Fada ọkụ na-ere ere ugbo one ka ị jụgoro ha ya ndị je na nke Ebube Mmụọ Nsọ ugbo one ka ị jụgoro ha ya ndị na-eje na nke Fada ọdọ mmiri ugbo one ka ị jụgoro ha ya. How many times can you go here? They don't deserve to be asked that question. Ka ife ndị na-eje na Zion na-achọje na Zion ọ dị iche from ife ndị na-eje n'ebe ndị ọzọ na-achọje. Jealousy. Ajụọ ikwu n'ọha anya ukwu ka ị you are simply jealous. Onye gbara gị atụghọrọ ụga. You are simply jealous. Anya ukwu nke gị tiwakwuru gị anya etiwa. Ifuru ebuka. You are going to be fighting a man gonna ya no na the same category gonna ya no na the same level at all class in all ramification. You are not in the same league with him. If you want to carry you to kiss your back to Lagos, it is a reality. You must embrace that reality in good faith. In a bagari on a honto. In a bagari on a honto on the field that stadium with an ataji anya. Man, and then I squeeze you into Catholic Church. Or you will we because submit you now to Catholic authority. A for crowd now the food will have a church. Yeah. And you pugeli nke yipu akwa white or not one ime woro escudo rojo. Or escudo rojo mo silk and spice mo woro fu shepe ngujucha afọ. Opụta na Facebook ebe akwugheri ọ maka azụka o mere onye ọ na-eyuzu Facebook ife na-ewu m iwe unu onye na-ewu anya ọkụ amọdụ nọ na-ewu anya ọkụ onwe ife na-afụ m ụfụ
onye na-ewu anya ọkụ amụhụ na na-ewu anya ọkụ. Nwaanyị ihe eji ewu anya ọkụ ya mana ị na-ewu anya ọkụ. Symbol of anya ọkụ ọ dị iche. Kedu ife ihe eji ewu anya ọkụ ya mana ị na-ewu anya ọkụ? Okenye amaghị egwu a na ọha aghụghọ ka ọdụ, ọha arụrụ ana ka ọdụ. Ị na-ewu anya ọkụ isi na ịmahụ na ị na-ewu anya ọkụ. Ị naghị eche ka ndị mmadụ chetara gị na anya ọkụ wụ ife ị na-ewu. Unu niile so wee mme na ọya bịa Owerri na ọya bịa Enugu che na unu ya eme nwe. Unu niile onwebụghị ụdị lọjik unu atụpụghị maka Evangelist Ebuka Obi. Onwebụghị ụdị lọjik unu atụpụghị maka Evangelist Ebuka Obi. Tell me, onwebụghị ụdị lọjik unu atụpụghị. Unu etwist shana ife niile, twist ihe. Twist ihe. Now my people, I think I will end it here for now. We will come back again. Signing out. As you go.